JKR അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. കേരള ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് പരീക്ഷ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷ പൊതുവെ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പെക്ടിംഗ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ PSC പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് വിലയിരുത്താം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം അല്ലേ? Which among the following is not a feature of capitalism? Right of government intervention. അടുത്ത question. Which among the following is associated with the state ownership? Socialism. അടുത്ത question. The idea of cooperative commonwealth was first given by Dr. Gadgil. അടുത്ത question. From each according to his capacity to each according to his need is the maximum of communism. അടുത്ത question. Cooperative body represents both joint stock company and cooperative societies. Other question. Who recommended the revised cooperative principles by ICA in 1995? Dr. Ivan McPherson. Other question. Which among the following is not true about cooperative principles? Cooperative provides education and training only for the members. Other question. Which among the following is not identified as cooperative values? Concern for community. Other question. Cash trading is suggested as one of the cooperative principles by Rochdale pioneers. Other question. Carvey Commission on Cooperative Principles submitted in its report in 1966. Other question. The word find right reason is included in the report submitted by Sir Frederick Nicholson. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആവർത്തിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ റാങ്ക് ഫയൽ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ റാങ്ക് ഫയലിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്കെയിൽ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ DCB. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ PACS. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The headquarters of Kerala State Cooperative Housing Federation is at Kochi. Other question. Double compartmental system is related to stock records of consumer cooperatives. Other question. The printing wing of Sahitya Pravartaka Cooperative Society is known as India Press. Other question. National Cooperative Development Corporation NCDC was established in 1963. Other question. Operation Flood is a scheme of NDDB. Other question. Cess fund is constituted for the development of handloom cooperatives. Other question. KRIPCO was founded in 1980. Other question. Which among the following are engaged in fertilizer production in cooperative sector? IFCO and KRIPCO. Other question. Which of the following conditions are to be met in respect of purchase of shares by society by using Principal State Partnership Fund or Subsidiary State Partnership Fund? ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 1 and 2 only. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The following statements are related to nature of state aid to cooperative societies. You are required to identify the incorrect statements related to source of fund available to cooperatives given below. Option C ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 2 and 4. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which one of the following are not characteristics of unitary type of cooperatives? Option D ആണ് correct answer. 1 and 4 only. അടുത്ത question. You are given with a set of facts describing the characteristics of federal and unitary types of cooperative societies. Identify the distinct characteristics in which combination having 3 sets that doesn't describe features of federal type of societies. ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. C1, B2, B3, A4. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The interrelationship among cooperation, competition and conflict is best described in the following definitions and descriptions of cooperative exponents. Match part 1 description of cooperation with part 2 authors of definitions descriptions. Option B ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. A3, B4, C1, D2. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Who are all exempted payment of audit fees as per Kerala Cooperative Societies Act 1969? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 2 and 4 only. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following is recorded maintained by cooperative auditor? A complete and permanent record of work done during the audit of each society
in order to facilitate correct compilation of audit. Option C ആണ് correct answer. Working sheet. അടുത്ത question. The characteristic features related to formation, objectives, functioning of designer thus greenhouse cooperatives are enlisted below. Which combination of features best describes greenhouse cooperatives? Option A ആണ് correct answer. 1, 3 and 5 only. 1, 3 and 5 only. അടുത്ത question. The distinct advantage in the functioning of single purpose and multi-purpose cooperative societies are enlisted below in column A and B. Identify odd one out in column A and column B that don't match with the title, that is type of society single and multiple purpose. Option C ആണ് correct answer. 4, 1, 4. അടുത്ത question. The following statements are related to evaluating a cooperative organization in 3 dimensions being member dimension, enterprise dimension and ethical dimension. Classify the statement into 3 dimensions appropriately. Option C ആണ് correct answer. 3, 1, 4, 2, 5. അടുത്ത question. Section 65 of Kerala Cooperative Societies Act is related to payment of audit fees for different types of societies. Identify the basis of charging audit fees in case of societies listed below. Option D ആണ് correct answer. 2, 4, 3, 1. അടുത്ത question. The hierarchical structure of administrative setup of cooperative department is presented below. Identify the level of authority with the designation of officers in audit wing. Option D ആണ് correct answer. 2, 1, 4, 3. അടുത്ത question. With respect to preparing the audit memorandum, audit report and audit certificate, which one of the following facts are correct? Option 1, option B ആണ് correct answer. Option 1 correct, option 2 correct, option 3 correct, option 4 correct. അടുത്ത question. Which one of the following is are to be published or exhibited by society in the notice board of society? Option C ആണ് correct answer. 1, 2, 4 and 5 only. അടുത്ത question. The following statements are related to duties, powers of registrar related to settlement of disputes. Identify the statements inappropriate as per provisions of Kerala Cooperative Societies Act. Option D ആണ് correct answer. 4 and 5 only. അടുത്ത question. Which of the following combination of nature, dispute and authority to whom it shall be referred is correct? Option B ആണ് correct answer. 1 and 4. അടുത്ത question. Whenever there is inconsistency or repugnancy exists between the provisions of the Kerala Cooperative Societies Act and Industrial Disputes Act, which one of the following hold true? Option B ആണ് correct answer. ID Act prevail over KCS Act. With respect to nature, powers and functions of Cooperative Arbitration Tribunal, which of the following statements are inappropriate? Option D ആണ് correct answer. One only. അടുത്ത question. Match the following facts on appeals to tribunal. Award of review and revision of petition in relation to settlement of disputes in cooperative societies. Option A ആണ് correct answer. C, D, A, B. അടുത്ത question. The nature and type of state aid to cooperative are depicted in the following table. Match the section as per Cooperative Societies Act and type or feature of state aid to cooperative appropriately. Option C ആണ് correct answer. C, A, D, B. അടുത്ത question. Which one of the following combination does constitute a form of state aid to societies? Option D ആണ് correct answer. None of the above. If a society in which shares are purchased from the monies in the subsidiary state partnership fund is resolved or wound up, the authorities having claim against the central society which purchased shares in respect of any loss arising from such purchases are neither government nor apex society. Option D ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Consider the following statement on voting rights as per Cooperative Societies Act 1912. Option D ആണ് correct answer. All of them. അടുത്ത question. Which one of the following is not a highlight of National Development Council resolution on cooperation of 1958? Multi-agency approach in developing cooperatives. അടുത്ത question. Identify the wrong statement from the following on Committee on Cooperative Law 1957.
The committee was constituted by the Department of Agriculture and Cooperation, Reserve Bank of India. അടുത്ത question. Who among the following was the chairman of the Committee on Model Cooperatives Act appointed by the Planning Commission in 1991? Chaudhary, Barham, Prakash. അടുത്ത question. As per the provisions of the Multi-State Cooperative Societies Act 2002, area of operation of a society means which of the following? The area from which the persons are admitted as members. അടുത്ത question. Arrange the following institution in the chronological order of its formation. Select your answer from the choice given below. Option A ആണ് correct answer. 2, 3, 1. അടുത്ത question. In banking safety is treated as a cardinal principle of lending. Which of the following statement best explain it? Option C ആണ് correct answer. 1, 2 and 3 only. അടുത്ത question. Which of the following is not considered as a bill of exchange drawn on a banker? Bill rediscounted by another banker. അടുത്ത question. Which of the following factors can directly affect the credit creation ability of the banks? Option C ആണ് correct answer. 1 and 3 only. അടുത്ത question. The word bank is deemed to have originated from which of the following? Banco, B-A-N-C-O. Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. The following statement are on Monetary Policy Committee. Identify the wrong statement. Option A ആണ് correct answer. The inflation target for the present period is between 1% PA lower and 7% PA upper. അടുത്ത question. Which one of the following is considered as the policy rate in monetary policy statement of India? Repo rate. അടുത്ത question. Following statement are related to the history of RBI. Identify the wrong statement. The accounting year of RBI during its inspection was on from July to June. അടുത്ത question. The following are the statement of RBI role on foreign exchange management. Identify the wrong statement. Rules on current account transactions are notified by the RBI. അടുത്ത question. Consider the following statement regarding the history of State Bank of India. You are requested to identify the wrong statement. Bank of Bengal was formed in 1809 to take over Bank of Calcutta. Following statement are on the National Credit Council. You are requested to identify the wrong statement. It led to the formation of National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD. Below given statement are on the lead bank scheme. You are requested to identify the wrong statement. It was introduced by the Government of India in December 1969. Of the following, which is the first regional rural bank in India? Pradhama Bank, Uttar Pradesh. Which one of the following is not a recommendation of the Committee on the Financial System, Narasimhan Committee? Option C is correct answer. The banks to reduce their NPS to 3% by 2002. The following are the features of a payment banks. Identify the wrong one. It is not covered by the Banking Ombudsman scheme. Following statement are on small finance banks. Identify the wrong statement. SFBs are required to open at least 50% of its branches in unbanked rural centers. As per Banking Regulation Act 1949, a banking company can pay dividend only on satisfying the following conditions. Provisioning 25% of net profit to a risk reserve fund. Consider the following statement on deposit education and awareness fund. Identify the wrong statement. A prior approval from the RBI is required for giving back the amount transferred to the customer. The statement given below are related to inspection under the section 35 of the Banking Regulation Act 1949. Identify the statement which is wrong. Option D ആണ് correct answer. Both inspection and security is to be done by the person who possesses the qualification to the auditor the accounts and books of banking company. Below given statement are on voluntary winding up of a bank company. Identify the wrong statement. A voluntary winding up shall be completed within 360 days, which can be extended by the court by another 360 days. The Integrated Ombudsman Scheme 2021 cover all provisions of Ombudsman schemes except the Ombudsman Scheme for Foreign Banks 2007. On the secured portion of the doubtful assets or the period of 1 to 3 years to be charged a provision of 40%. Essential characteristics of a negotiable instrument are both A and B. In 1999, the Government of India started dash to promote self-employment in rural areas by developing and skilling STS.
സ്വരം ജയന്തി ഗ്രാം സരോസ്കർ യോജന. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Camel's rating for banking means capital adequacy, asset quality, management capability, earnings, liquidity and sensitivity to market risk. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Find out the special types of customers of a bank. All of the above. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Match the following. Option D ആണ് correct answer. 1B, 2D, 3A, 4C. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The RBI introduced the banking ombudsman scheme in 1995. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Consider the following statement are find the correct one. Crop loans are usually short term. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Consider the following statement and find out the correct one. Both A and B are correct. SWIFT stands for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Expand surfacey. Securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. KYC stands for Know Your Customer. Consider the following statement. There is no maximum transfer limit in RTGS. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition. NABARD was set up on 12/7/1982. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash is issued by Indian public sector banks to the farmers of India. Kisan Credit Card. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. IFSC stands for Indian Financial System Code. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. In the case of general crossing of a check, required 2 lines across the check. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash is a social security scheme implemented by the government of India which provides risk coverage of Rs 2 lakh for accidental death and full disability and Rs 1 lakh for partial disability. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The relationship between a banker and a customer is all of the above. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following output device provides facilitate feedback to the user often used in gaming controllers and in mobile device? Haptic device. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Phishing is a type of cyber crime that involves sending fraudulent emails to obtain sensitive information. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. System software that translate high level language into machine code is called compiler. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which component of the operating system handles the execution of process and task? Kernel. In programming, what is the purpose of a loop? To execute a block of code multiple times. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. In spreadsheet software, what is the intersection of a row and column called? Cell. Which application software is primarily used for email communication? Microsoft Outlook. Which type of network is used to connect multiple network over large geographical areas such as countries or continents? WAN. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which network device is responsible for directing data packets between networks typically found at the gateway between a local network and the internet? Router. Choose the correct HTML element in the largest heading. H1. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ പൊതുവെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടിങ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് 68-നും 70-നും ഇടയ്ക്കാണ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വരാൻ സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ അവരവർക്ക് ലഭിച്ച മാർക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ധാരാളം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിളിച്ച് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി, സാറേ എനിക്ക് ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ധാരാളം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്നെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനൊരു എക്സ്പെക്ടിങ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 68-നും 70-നും ഇടയ്ക്ക് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വരുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം തന്നെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരാനും ജോലി കിട്ടാനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.